I now invite Mr. Rohit Mari, Director, Firefly Fire Pumps Private Limited. He would speak on disaster management, the need of the hour. Thank you so much. And firstly, I would like to congratulate MCCI for arranging such kind of a session on safety, which, as we discussed earlier, is one of the most neglected area of concern when industries are concerned. So I would like to make this interactive and very interesting kind of session for you guys. And I would like to begin with one video. So if you can play that video. Sorry. Right now, we are facing a man-made disaster. Our greatest threat in thousands of years, climate change. And with climate change come unpredictable natural disasters and emergencies. Although it is important for us to find a permanent solution, it is also important to control this situation as early as possible and minimize the destruction. And the brave people who risk their lives to save others need equally capable and efficient equipment. That is where we come in with the right solution. Presenting the MFT 8000D trailer pump. 320 horsepower engine, 3 suction inlets and 6 delivery outlets. The trailer pump comes with a central control console. With 40 years of experience in designing and manufacturing fire pumps, the MFT 8000D is the heavy-duty hero for all emergencies. The trailer is built using high-grade material. The trailer provides a massive 10,000 liters per minute flow. Built-in hazard lights. Gear up for the fight. On behalf of Firefly Fire Pumps Private Limited, which is based in Kolhapur, Maharashtra, I would like to again thank you for inviting me to share my thoughts on disaster management. I'll keep it in Marathi and English because I see a lot of crowd here is Marathi speaking. So I'll begin with a concept of fire. So as humans, when we understood how to control the fire, then we started utilizing it, for cooking food, making the temperature warm, or sometimes in a darker area to provide light as well. But when this fire, which gets out of control, it can be devastating. And fire is one such hazard where you do not get any notification. Like in case of earthquake or even the floods, or even some of the countries like New Zealand, where they get hourly updates about even the wind,
wind pressure and the velocity of the wind. But fire is such one hazard where you will not be noticed, and it will begin in a span of second, and in a matter of few minutes, the place can take a huge fire. There are few examples Mr. Botfode just mentioned in the earlier session, that there was one incident in just merely 500 square feet area when there was a fire incident. And again, he mentioned that there was some unawareness about the fire safety and equipments, and some of that part was a part of negligence as well. There are few incidents I would like to notice here as well. So one vehicle, a bus traveling from Nagpur to Pune, it catches fire on Samruddhi Mahamarg, and unfortunately 25 people were there inside the bus, and it जाऊन खाक झाले कारण there was no equipment to extinguish that fire. Something similar happened on a Mumbai-Pune expressway. मी हे काही मोजके एक्झाम्पल्स आहेत जे पुणे आणि सराउंडिंग एरियामध्ये झालेले आहेत. पिंपरी चिंचवड एरियामध्ये स्क्रॅपयार्डमध्ये आग लागली आणि त्याच्या जवळच एक हॉस्पिटल होतं. तिथले पण ऑलमोस्ट 19 पेशंट्स वेअर इव्हॅक्युएटेड. There is one fact which is there on the national portal. In the last year, in year 2022, 17,800 industrial fires took place in a span of 1 year. So now we must understand the seriousness about the safety and the damage the fire can cause. So there are so many types of disasters or fires, like wildfires, structural fires, industrial fires, urban fires. So we are most concerned here about is industrial fire. So I will just brief you about a few things, and then I will take you to the next part. It's very simple. There are 4 types of fire. I'm not going very theoretical or technical here, but this, as every industry owner should understand. So every fire is different, and they have classified it into 4 different types, which is simply class A, class B, C, and D. Where class A involves the combustible items like wood, paper, or cloth, which is commonly found in each and every industrial area. Then class B is like mostly about the gases, or like alcohol or oil or fuel that is there in the premises of each and every industry. Class C involves the electrical fires, and class D is about fire from the metals, which is very, very difficult to extinguish. And all these different types of fire need actually different type of equipments to extinguish the fire. So what are the available options here to extinguish the fire, which normally comes to our mind? Number 1 is obviously fire extinguisher, which is commonly found in each and every industrial sector. And as Mr. Postfade mentioned, there are again, in terms of renewal, there are some things happen and the equipment is not intact. Same is with the case of sprinkler system. So each and every industry is normally equipped with fire hydrants and sprinkler system. So what sprinkler system does is, when there is a fire, it will start pouring the water from the upper area, and it will help us to evacuate that place. It will not completely extinguish the fire because the water discharge is obviously limited. Then there are fire hydrants, which we can connect wire hoses and use it for firefighting. But again, fire hydrants are there inside the building or inside the industrial area or the plant and not outside. So पण आगीला हे माहिती नाही की इथं यांनी हायड्रंट लावला तर इथंच आग लागायची आहे. कोणत्याही कोपऱ्यामध्ये आणि कोणत्याही कारणामुळे आग लागू शकते. आणि मोस्टली आपण जे आग लागणारं जे मटेरियल आहे ते आपण अशा ठिकाणी ठेवलं जातं, गोडाऊनमध्ये किंवा एखाद्या कोपऱ्यामध्ये, आणि तो
हा दुर्लक्षित एरिया असतो आणि त्या ठिकाणी आपले हायड्रंट्स किंवा इवन फायर एक्स्टिंग्विशर्स पण नसतात. आणि हे तिन्ही जे इक्विपमेंट्स आहेत ते अगदी सुरुवातीची जी आग आहे जस्ट फॉर द फर्स्ट 10 to 15 मिनिट्स किंवा अगदी 5 मिनिटाची आग जी आहे ती आपल्याला एक्स्टिंग्विश करण्यासाठी हेल्प करतील. पण आग जर वाढली तर देन वी हॅव टू रिलाय ऑन अ एक्सटर्नल हेल्प विच इज फायर ट्रक. पण एक सरप्राइजिंग आणि शॉकिंग डेटा आहे अबाउट द सिस्टीम्स अँड इक्विपमेंट्स दॅट वी हॅव इन इंडिया विच इज देअर ऑन द नॅशनल पोर्टल. As per National Disaster Management Authority India, we have a gap of almost 80% in terms of fire vehicles, 97.56% in terms of fire stations, and 96.28% in terms of fire personnel. This is considered जे आपलं पॉप्युलेशन आहे आणि जो एरिया अवेलेबल आहे त्याच्या अनुषंगाने समजा 100 फायर स्टेशन्स असायला हवे होते आपल्याकडे, तर आता आपल्याकडे 2 आहेत. आणि ज्या वेगाने इंडस्ट्री वाढते, ज्या वेगाने इन्फ्रा डेव्हलप होतं, त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटने किती जरी एफर्ट स्वतःहून घेतले, स्टील देर इज अ लिमिटेशन की फायर ट्रक आपल्यापर्यंत पोचण्यामध्ये बरेचसे अडथळे आहेत, कारण ऑलरेडी त्याचा खूप मोठा गॅप आहे. आणि जे आहेत ते पोचण्यापर्यंत आपण एवढे अडथळे तयार झालेले आहेत इन टर्म्स ऑफ ट्रॅफिक आणि इन्फ्रा डेव्हलपमेंट. त्या ठिकाणी आपण हताश होतो आणि मग आपल्याकडे फक्त राहतो फायर इन्शुरन्स जो आपल्याला थोडाफार हेल्प करू शकेल. सो आता ही जी वेळ आहे ती प्रत्येक इंडस्ट्रीनं ॲज अन इंडिपेंडंट होणं आणि एक जसं आपण इंडियन्स म्हणतो ना की आत्मनिर्भर होणं इन टर्म्स ऑफ फायर सेफ्टी हे गरजेचं आहे. आता हे कसं होऊ शकतं आत्मनिर्भर? आता आपल्याकडे फायर एक्स्टिंग्विशर्स आहेत किंवा नाही आहेत, स्प्रिंकलर्स आहेत आणि त्याच्यावरती आपण जास्त काही रिलाय लावू शकत नाही. ॲट द सेम टाईम फायर ट्रक येण्यासाठी पण खूप वेळ लागेल. देन हाऊ वी कॅन सेव्ह आवर प्रिमायसेस इज वॉट आय एम ट्राईंग टू से हिअर. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वर्ल्ड ऑफ मोबाईल फायर फायटिंग युनिट्स. So one example I would like to show here is if Parth and Ali, if you can. Yeah, please. Yes, thank you, thank you. So this is the smallest mobile firefighting equipment or the pump that we have. It weighs only 36 kg. फक्त 36 किलो या प्रोडक्टचं वजन आहे आणि इट इज एक्झॅक्टली मॅचिंग द IS स्टँडर्ड्स जे इंडियन स्टँडर्ड्स आहेत फायरसाठी. आणि हा एका प्रिमायसेसमध्ये किती जागा कन्झ्युम करतो तेही आपल्याला अगदी इझिली बघता येतो आणि तो किती इझिली कॅरी करता येतो तोही आपण बघतो. हा जो प्रोडक्ट आहे एका मिनटाला 275 लिटर्स पाणी बाहेर फेकू शकतो. हे पाणी एका डिस्टन्सपासून ऑलमोस्ट 30 मीटर जवळजवळ 80 ते 90 फूट लांब जाऊ शकतं. हा जो आहे याला फक्त वॉटर रिसोर्स कनेक्ट करण्याची गरज आहे, जो वॉटर रिसोर्स मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीमध्ये रेडीली अवेलेबल असतो. और वी कॅन इवन कनेक्ट द एक्झिस्टिंग हायड्रंट लाईन्स टू इट. So this is just a beginning of mobile firefighting pump, which is the smallest, the cheapest version available. कारण आपण जेव्हा ज्या जुन्या फॅक्टरीज आहेत त्याच्यामध्ये फायर NOC त्यावेळेला कंपल्सरी नव्हती आणि आता फॅक्टरी झालेली आहे. आत्ता मला जर एखादी फायर हायड्रंट लाईन जर लावायची झाली त्याचा जो कॉस्टिंग आहे ती कॉस्टपेक्षा डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द चीपर वर्जन. सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग विच इज कॉल्ड ॲज पोर्टेबल फायर पंप. It is there in Indian standards and this is exactly as per the Indian standards. आता आग आपल्याला कधीतरी लागू शकते क्वचित, त्याच्यासाठी आपण जेवढं आपल्याहून तयार असणं गरजेचं आहे. ॲट द सेम टाईम हा प्रोडक्ट जर आपण घेतला किंवा एखादा असा इक्विपमेंट आपण ठेवलं तर आग नाही लागणार तेव्हा पण आपण त्याचा युटिलाइज करू शकतो. विच इज नाव वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स इन द लास्ट 4 years, वॉटर क्लॉगिंग. बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये, सोसायटीजमध्ये, गोडाऊनमध्ये जेव्हा
पाऊस जास्त येतो त्यावेळेला पाणी साठून राहतं आणि त्यावेळेला ते पाणी बाहेर काढण्यासाठी पण आपल्याकडे काहीच इक्विपमेंट नसतात. सो सिम्पली वी मूव्ह आउट ऑफ दॅट प्लेस, otherwise we wait till the water goes down on its own. So we can use the similar kind of product to for the firefighting as well as water declogging. At the same time इंडस्ट्रीमध्ये आपल्याकडे बरेचसे असे इन्सिडेंट असतात ज्याच्यामध्ये आपलं इंडस्ट्रियल वॉशिंग म्हणजे आपले सरफेस आपण वॉश करतो, बराचसा मोठा प्रिमायसेस असतो, त्या ठिकाणी आपल्याला वॉशिंग करायची गरज असतं. सेम प्रोडक्ट्स कॅन बी यूज्ड. याचं मोठं व्हर्जन जे आपण मगाशी व्हिडिओमध्ये बघितलं विच इज कॉल्ड एज अ ट्रेलर फायर पंप. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 HP इंजिन पॉवर and it goes to 400 HP power with a different capacity, and the biggest model that we have is 12,000 liters per minute, which is equal to a water consumption of a daily water consumption of more than 650 people. तेवढं पाणी तो पंप एका मिनिटामध्ये बाहेर टाकू शकतो. यशो Sorry, there is a voice, I guess. Okay. Excuse me. Okay. Shall I repeat from the portable one or shall I continue with this one? Do you want me to repeat previous one? Previous one. Okay. Okay. Sure. सो वेन जेव्हा आपण रिलाय राहतो एक्सटर्नल फायर सेफ्टीवरती, जेव्हा आपण फायर ट्रकची वाट बघत बसतो आणि त्याच वेळात समजा आपल्याकडे एखादं फायर फायटिंग इक्विपमेंट असं असेल की वी कॅन यूज इट फॉर फायर फायटिंग ॲट द सेम टाईम डिवॉटरिंग, वॉटर डिक्लॉगिंग, इंडस्ट्रियल वॉशिंग, देन आय थिंक दॅट इट इज अ मस्ट हॅव इक्विपमेंट फॉर ईच अँड एव्हरी इंडस्ट्री. हे जे इक्विपमेंट आहेत ह्याच्यामध्ये अगदी 6 HP पासून 400 HP पर्यंत डिफरंट मॉडेल्स रेंज अवेलेबल आहे. द बिगेस्ट वन वी हॅव सीन ऑन द स्क्रीन जस्ट इन द व्हिडिओ. सो त्याचा डिस्चार्ज आहे 12,000 liters पर मिनिट, विच इक्वल्स टू अ डेली वॉटर कन्झम्पशन ऑफ मोर दॅन 650 पीपल. सो याच्यामध्ये एक जेव्हा आपण अग्निशामक गाडी आपल्याकडे येते, वेन अ फायर ट्रक रिचेस टू अस, इट हॅज अ वॉटर टँक अँड देन देर इज अ वॉटर फायर पंप विच इज माउंटेड ऑन द बॅक साइड ऑफ दॅट पंप, द व्हेकल. That pump has a water tank, and these pumps, they do not have any water source. But in each and every industry, we have a ready-made water source available, which we can definitely utilize. And this is just like a plug and play for firefighting. Then this is the latest technology that is coming to India. So this is not yet delivered in India. This is the latest technology. We have a water tank, a foam tank mounted on a chassis. It can be fitted inside any pickup van, and there is a high pressure portable pump which is coupled to it. So आपण जे मगाशी इन्सिडेंट बघितले ज्याच्यामध्ये एक्सप्रेसवेवरती आग लागली होती किंवा समृद्धी महामार्गावरती जेव्हा आग लागली होती त्यावेळी त्यांच्याकडे काही इक्विपमेंट्स नाही आहेत. आणि ॲट द सेम टाईम वेन वी गो बॅक टू द प्रिव्हियस स्लाइड्स की 4 वेगळ्या प्रकारच्या फायर्स आहेत आणि प्रत्येक आग ही पाण्यानं विझली जाऊ शकत नाही. फॉर ईच अँड एव्हरी फायर यू नीड टू हॅव डिफरंट फायर फायटिंग एजंट. सो एखादी ऑइल बेस किंवा बॅक टू द पॉईंट आय वॉज टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट innovation that we have, which is called as radar, rapid action for disaster and risk management. So it has a water and foam tank. So it is as good as a fire truck, but at the cost of merely 10 or 15% of the fire truck, which different industries can definitely bear the cost. As I said, a different type of fire needs a different type of treatment. Because if there is a fire which involves some chemicals or oils or fuels, it cannot be extinguished only by the merely putting water. You need to have foam agents to extinguish such kind of fire. So even the smallest pump can be coupled to a foam system, and it can be used for different kind of fires. So as I said, there are so many applications of the similar product. It can definitely use for firefighting, for the dewatering, water
declogging, which is now one of the most talked areas or the aspect in the towns like Pune or Mumbai, even the Bangalore. Then high pressure washing, high height or high level washing, even in the resorts they use it for swimming pool water extraction. And so these products are already there in the market in different kind of segments: construction, mining, oil and petroleum, resorts, hospitals, governments, even paper, textile, chemical, and manufacturing plants. So we have been doing it for the last 2 decades. I'll come to this point. The Firefly fire pumps, it has started back in 2003. So, but before that, it was known by the name of Mahadev Engineering Works, which was started in 1953 by my grandfather. And for the first 4 to 5 decades, we used to make fire trucks. So that is when the idea of making a fire pump came into our minds. Back in 2000, there was no Indian pump manufacturer present, and all the pumps used for firefighting were either imported from the European or American countries, or they were purchased from the second-hand market. So we thought of completely stopping the business of making firefighting trucks and focusing only on the making of firefighting pumps. And from last 20 years, we have mastered the art of making firefighting pumps. And now we are very proud to say that this is the only Indian brand which is there in the top 10 global pump manufacturers all over the world. Sorry. Can I have some water, please? Yeah. So we are exporting to more than 50 plus countries as of now, but this was, thank you so much. But this was only purely in the segment of firefighting. And we were not focused on industries as much, but now with the risk and with the growth rate of entire industrial segment, we definitely feel that each and every industry should at least think about it. Think about having such products in their premises, because we are also pushing government to make it mandatory, because जोपर्यंत compulsion येत नाही तोपर्यंत आपण ती गोष्ट purchase करत नाही, which has been observed over the years. पण we are playing with fire here. So there are so many clients, I don't want to go in detail, जे already आपले अशा प्रकारचे pumps use करतायत, right from Adani, Reliance, Tata to Finolex, JSW, Ultratech, ITC Hotels, Ashok Leyland, Vedanta Group. So they are already using it. आणि या ज्या आहेत त्या सगळ्या MNCs आहेत. And they are very much aware about the technology. They care about their facilities, आणि ज्या गोष्टी मॅन्डेटरी नाही आहेत त्या पण गोष्टी आपल्या प्रिमायसेसमध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे हे लोक हे वेल इन ॲडव्हान्स परचेस करतात. आणि तिथून आम्हाला ही कन्सेप्ट आली की हे लोक जर आपल्याला समोरून अप्रोच करतात तर ही आपली जी लोकं आहेत इंडस्ट्रीमध्ये त्यांना हे डेफिनेटली युटिलाइज किंवा उपयोगी येऊ शकतं. We are supplying all states in India, like even the Army, ISRO, BHEL, ONGC. So last 20 years they are using such kind of pumps. 50 plus countries we are exporting to with 500 plus clients and more than 15,000 pumps installed globally. The point I am trying to make here is the product is proven for the last 2 decades. It is being used for extinguishing the fires. It is just a mere fact that small industries or MSMEs are not aware about such kind of technologies. And I really like to thank MCCI for arranging such kind of event so that we can create that awareness and make people think about it. Even moving ahead, we are even open for the demonstrations. Like the free demonstrations also we can arrange so that people can have a feel, हे किती पाणी फेकू शकतं, खरंच हे आम्हाला उपयोगाचं आहे का, हा एक जो आपल्याला क्वेश्चन येतो, that also we can resolve. If MCCI members are here, I would like to request them की just for the awareness आपण असं काही combined session पण arrange करू शकतो,
सो दॅट इंडस्ट्री ओनर्स जे आहेत त्यांना कळेल ही टेक्नॉलॉजी आहे आणि याचा इफेक्टिव्हनेस काय आहे, सो दॅट दे कॅन मेक डिसिजन्स. The company is based on Industry 4.0 approach. We are using all the advanced softwares like SAP, Salesforce. The last request I would like to make here. आपण सेफ्टीबद्दल बोलतो आणि सेफ्टीमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आपण कन्सिडर करतो, ज्याच्यामध्ये गॉगल्स आले, हेल्मेट्स आले, विच आर मॅन्डेटरी डेफिनेटली. पण जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की फायर हा असा हजार्ड आहे की ज्याची आपल्याला कोणतीही पूर्वसूचना मिळत नाही आणि मिळू शकणारी नाही. आणि हा जेव्हा आग लागते तेवढा पहिल्या 10 मिनटामध्ये ती एक्सटिंग्विश करणं खूप गरजेचं असतं. जर त्याच्यावरती आपण ॲक्शन घेतली नाही तर ती आग पूर्ण बिल्डिंग, प्रिमायसेस, आपल्या प्रॉपर्टीज आणि इवन काही केसेसमध्ये लोकांचे जीवसुद्धा घेऊ शकते आणि हे होत आलेलं आहे. सो इट इज नाऊ मोमेंट टू be independent, Atmanirbhar, and think about having an alternative solution for your premises. Thank you so much.